প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো, নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাসায় অবস্থান করছো। আজকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 7 কলেজের পক্ষে ঢাকা কলেজ থেকে অনার্স 4th বর্ষের ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্সের একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্স থেকে আমরা এর আগে তোমাদের সামনে অনেকগুলো জিনিস উপস্থাপন করেছি। তার মধ্যে গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম হলো জেনারেটিং ফাংশন। তার আগের একটা ক্লাসে আমি তোমাদের সাথে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলেছিলাম। সেই ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালের ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে একটা প্রবলেম সলভ করব। তার আগে আমরা রিলেটেড দুটো ফাংশন শিখব। দুটো ফাংশনের মধ্যে একটি ফাংশন হচ্ছে ফ্লোর ফাংশন, আর একটি ফাংশন হচ্ছে সিলিং ফাংশন। এই দুটো ফাংশনকে আমরা একটু আলোচনা করে আমরা আমাদের প্রবলেম সলভিংয়ে যাব। তাহলে আমাদের আজকে আলোচনা হচ্ছে ফ্লোর ফাংশন, সিলিং ফাংশন এবং ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল রিলেটেড একটা প্রবলেম, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এক্সামিনেশনে থাকে প্রায়। তো শিক্ষার্থীরা চলো তাহলে আমরা বোর্ডে যাচ্ছি। ফ্লোর ফাংশন, ফ্লোর ফাংশন আমরা এভাবে লিখতে পারি ফ্লোর ফাংশনকে, দ্য ফ্লোর অফ a real number x is the largest integer that is less than or equal to x. Definition হিসেবে আমরা এটাকে বলতে পারি ফ্লোর ফাংশনের, the floor of a real number x is the largest integer, integer number that is less than or equal to x. or এই ডেফিনিশনটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, the greatest integer that does not exceed x is called the floor of x. It is denoted by floor. This is floor of x. It is denoted by floor of x. আমরা যদি দু একটা এক্সাম্পল দিতে চাই ফ্লোর ফাংশনের, half equals to 0 or minus half equals to -1 or 3.253 like this. This is very important thing. Floor function, largest integer that is less than or equal to x, half. Largest integer is 0, nearest largest integer 0, not then equal to x, minus half, largest integer -1, 3.25 largest integer হচ্ছে 3, যেটা 3.25 এর থেকে এক্সিড করতে পারবে না। এটাকে আমরা বলছি হলো ফ্লোর ফাংশন। আরেকটা ফাংশন নিয়ে আমরা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে হলো সিলিং ফাংশন। সিলিং ফাংশন এটা যদি আমরা লিখি, দ্য সিলিং অফ real number
x is the here smallest, the largest, the smallest integer that is greater than or equal to x, greater than or equal to x. এটারও আমরা একটা অপশন দিতে পারি, another option আমরা ডেফিনিশন আমরা দিতে পারি, সেটা হচ্ছে হলো the least integer that is not less than the least integer that is not less than x. The least integer, it is least integer not less than x is called the ceiling of x, and it is denoted by like this. Ceiling function is denoted by ceiling. আমরা যদি এক্সাম্পল দিতে চাই, সিলিং ফাংশন এক্সাম্পল যদি আমরা দিতে চাই, say example of a ceiling function, half equals to 1. Smallest integer is greater than or equal to x. Smallest integer greater than or equal to x. Half. Greater integer হলো 1. Or minus half equals to 0. Ceiling of minus half is minus 1, and floor of minus half equals to 0. Or 3.25, floor of 3.25 equals to 4, like this. তাহলে এই সিলিং ফাংশন এবং ফ্লোর ফাংশনকে আমরা আমাদের ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল রিলেটেড প্রবলেম সলভ করতে গেলে অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে, এবং আমরা এখানে একটা নোটেশন দিয়ে রাখতে পারি। সেই নোটেশনটা হচ্ছে, এটা হয়তো আমরা অন্য একটা ক্লাসে আলোচনা করব তোমাদের সাথে। ফ্লোর অফ এক্স প্লাস 1 equals to ceiling of x. Floor of x is equals to ceiling of x. সেক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমরা একটু যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হলো এটাকে আমরা বলি divisibility. That means a, আমরা এরকম একটা সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করি, a divides b. A divides b. That means a divides b. নোটেশনটা আমার জানা লাগবে, এজন্য আমি লিখে রাখছি a divides b. আমি এখানে লিখে রাখি। অথবা আমরা এটাকে এরকম বলতে পারি, b is divisible by a. That means b is divisible by a. b এর দ্বারা বিভাজ্য। And if you write down like this, a does not divide b. A does not divides b. তাহলে এটা হচ্ছে a divides b। আমাদের এটা খুব, আমরা এটা থিওরি অফ নাম্বারসে পড়ে থাকি, আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সও একটু আলোচনা করি মাঝে মাঝে যখন প্রয়োজন হয়। a divides b। এখন আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল ইনক্লুশন এক্সক্লুশন রিলেটেড যে প্রবলেমটা, সেই প্রবলেমটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি। সেটা হচ্ছে প্রবলেম how many integers
how many integers between 1 and 300 inclusive তোমরা জানো ইনক্লুসিভ মানে কি ইনক্লুসিভ are number 1 divisible by at least one of 3 and 5 number 1 divisible by at least one of 3, 5, 7 number 2 divisible by 3 and by 5 but not by 7 number 3 divisible by 5 but by neither 3 nor 7. This is the question. অনেকগুলো পয়েন্ট এখানে রয়েছে। How many integers between 1 and 300 are number 1 divisible by at least one of 3, 5 and 7, divisible by 3 and by 5 but not by 7, divisible by 5 but by neither 3 nor 7. এই প্রশ্নগুলো আমাদের হয়তো পার্শিয়ালি আসবে পরীক্ষা, পুরোটাও আসতে পারে, কোন একটা প্রশ্ন দিতে পারে মধ্যে থেকে। তো এটা সলিউশন করার জন্য আমরা তিনটা ক্ষেত্রে আমরা তিনটা সেটকে অ্যাসিউম করে নিব। লেট A, B, C be the sets of those integers between 1 and 300 which are divisible by 3, by 5 and by 7 respectively. That means আমি যদি বলতে চাই A is a set such that the উপাদান of A is X such that 1 less or equal to X less or equals to 300 and three divides X অর্থাৎ এই সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে এমন সব উপাদান যেগুলো 3 দ্বারা বিভাজ্য। 1 থেকে 100 এর মধ্যে ওইসব সংখ্যাগুলো তাদের সেট যেই সেটের সংখ্যাগুলোকে বা উপাদানগুলোকে 3 দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে, নিঃশেষে ভাগ করা যাচ্ছে। তো এই সেটটাকে আমি যদি ফ্লোর ফাংশন হিসেবে লিখতে চাই তাহলে 1 to 300 তার মানে টোটাল এলিমেন্টস 300 বাই divisible by 3 300 divisible by 3 that means 300 it equals to 100 this is the 100 আমরা সেট আকারে এভাবে লিখতে পারি আর যদি ফ্লোর ফাংশন হিসেবে লিখি তাহলে এভাবে লিখতে পারি আর এটা হচ্ছে A B the sets of those integers between 100 and 300 which are divisible by 3 5 and 7 now
B, what will be B? B equal to X such that actually here আমরা এটাকে এইভাবে না লিখে এটা এভাবে রেখে দিলাম, then number of elements of A equals to 300 by 3 because এই সেটটা হচ্ছে A আর এই সেটের উপাদান সংখ্যা হচ্ছে হলো 100, নাম্বার অফ এলিমেন্টস হচ্ছে 100 এভাবে লিখতে হবে। ওকে, B equals to X such that 1 less or equals to X less or 300 and 5 divides X. X is divisible by 5. That means number of elements of B equals to 300 by 5. It will be 60. And C X such that 1 less or equal to X 300, 7 divides X. That means number of C হচ্ছে 300 by 7. 300 by 7 এটাকে যদি আমরা ভাগ করি, 300 কে আমরা 7 দিয়ে ভাগ করি, তাহলে এখানে আমাদের এরকম আসে 42.85. দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা যদি ফ্লোর ফাংশনে কনভার্ট করি, দ্যাট মিন্স 42 স্মলেস্ট ইন্টিজার নট গ্রেটার দেন x, smallest integer not greater than x, that means 42. This is the application of floor function. 42.85 floor equals to 42. Okay, and now A intersection B equals to X such that 1 less than X less than 300, comma 3 into 5 divides X. That means A intersection B, number of students, A intersection of B will be 300 divides 3 into 5. This is floor function. 20, it is 20. আমাদের যদি মিলে যায় তাহলে সুবিধা, না মিললেও অসুবিধা নেই, আমরা তাহলে লিস্ট ইন্টিজার যেটা স্মলেস্ট ইন্টিজারটাকে আমরা ধরে নিব। সিমিলারলি আমি যদি বের করতে চাই B ইন্টারসেকশন C, তার মানে 300 B 5 and 7, 5 7 divides 5 7, 300 35, 8.57 8.57, that means 8, smallest integer হবে 8 যেহেতু এটা ফ্লোর ফাংশন। and C intersection A 300, C means 7 into 3, this is the floor, equals to 300 ভাগ 21, 14.28, that means 14 আমরা স্মলেস্ট ইন্টিজারে নিব। and another set A intersection B intersection C, this will be 300 by divisible by 3 into 5 into 7 equals to 300 ভাগ 105, 2.85, that means 2.
will be 2. তাহলে আমরা প্রত্যেকটা সেটের উপাদান সংখ্যাগুলিকে আমরা বের করে ফেলেছি, নাম্বার অফ এলিমেন্টস গুলিকে আমরা বের করে ফেলেছি। এখন আমরা সেই ফর্মুলার দিকে যাব। from the principle of inclusion-exclusion, A union B union C equals to A plus number of elements of A plus number of elements of B plus C minus A intersection B. আমরা জেনারেলাইজড যে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি, সেখানে আমরা দেখিয়েছি ফর্মুলা এস্টাবলিশড A intersection B, B intersection C, C intersection A plus A intersection B intersection C. Now putting the value of this, A may be 100, B may be 60 and C may be 42 minus A intersection B 20, B intersection C 8 minus 14 plus 2 will be 162. That means A union B union C হচ্ছে 162. সুতরাং the number of integers between 1 and 300 which are divisible by at least one of 3, 5, 7 is 162. This is the result. Number 1. এটা হচ্ছে এক নাম্বার রেজাল্ট, অর্থাৎ at least 3, 5, 7 দিয়ে 1 থেকে 300 এর মধ্যে যে ইন্টিজার গুলো আছে, তাহলে এখানে ডিভিজার পাওয়া যাবে 162টা। 2 নম্বরে আসি। the numbers divisible by 3 and by 5 but not 7. 3 and 5 but not 7 are those numbers in A intersection B slash C. অর্থাৎ এটা এমন একটা সেট হবে যে সেটের উপাদানগুলো হবে A intersection B slash C বা বাদ C, যেটা মানে intersection A intersection B slash C. That means আমরা এটাকে লিখতে পারি A intersection B minus C equals to cardinality of A intersection B minus cardinality of A intersection B intersection C. Number of elements of A intersection B minus number of elements of A intersection B intersection C. That means A intersection B 2 minus 2 equals to 18. Finally, number 3. The numbers divisible by 5
but by neither 3 nor 7 are those in B minus A intersection C. That means B minus A intersection C means cardinality of B intersection A union C. Sorry, it will be union, not A union C. It will be union, A union C. A union C. আমরা সেট থিওরি থেকে জানি, এটা সেট থিওরি যে ফর্মুলা রয়েছে সেখানে আমরা লিখতে পারি নাম্বার অফ এলিমেন্টস অফ বি মাইনাস বি ইন্টারসেকশন অফ এ ইউনিয়ন সি। এখানে আমরা সেট থিওরি আরেকটা ফর্মুলা আমরা এখানে ইউজ করব, সেটা হচ্ছে মাইনাস, এটা মানে হচ্ছে বি ইন্টারসেকশন অফ এ, একটা ব্র্যাকেট আমরা ইউজ করি তো মাইনাস রয়েছে, প্লাস বি ইন্টারসেকশন অফ সি, সরি this is the number of elements, b intersection of a plus b intersection of c minus b intersection of a intersection b intersection c, like this. That means b minus b intersection a minus b intersection c plus b intersection a intersection b intersection c. Now put the value. B, number of elements of b is equals to 60 and it is minus 20. B intersection of c minus 8 and B intersection of A intersection of B intersection of C equals to 2. এটাকে আমরা আসলে এটা মানে হচ্ছে আসলে A intersection B intersection C, একই কথা, আমি একটা লাইন লিখি নাই, এখানে লিখলাম। এটা মানে হচ্ছে A intersection B intersection C, same thing. B intersection of A intersection B intersection of C means A intersection B intersection C. সেট থিওরি আমাদের একটু ভালো করে পড়তে হবে, সেট থিওরি বুঝতে হবে। তাহলে হচ্ছে প্লাস 2 and this will be 34 40 minus 8 plus 2 34. So the required number of numbers or integers which are divisible by 5 but neither 3 nor 7 is 34. Hence the result. তাহলে আমার মনে হয়েছিল যে আমরা ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল উপর আমরা পর্যাপ্ত প্রবলেম তোমাদেরকে সলভ করানো হয়নি, যার ফলে আমি আবার আজকে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল থেকে এই প্রবলেমটা সলভ করে নিলাম। তো শিক্ষার্থীরা একটু ভালো করে তোমরা দেখে নিবে, বারবার ভিডিওটাকে দেখে নিলে আমার বিশ্বাস তোমরা বুঝতে পারবে, এটা কঠিন কোনো প্রবলেম না। এটা আমরা নিচের লেভেলেও এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করে আসছি, আর আমরা তো এখন 4th ইয়ারে পড়ি, অনেক বড় ক্লাসে পড়ি, কাজে এটা আমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা না। তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আসবো তোমাদের সামনে।
ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভালো থাকবো, সবাই সুস্থ থাকবো ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ সবাইকে।